রাস্তা বন্ধ, যাতায়াত বন্ধ। এটা রাস্তার উপরেই জল, এটা রাস্তা। এটা ঘোলসাই মোড়, নুরাশরণ মার্কেট, ঠিক আছে। এটা মার্কেট দেয়ানচক 2 অঞ্চল, এটা ঘাটাল ব্লকের আন্ডারে। কতটা করে জল দেখতে পাচ্ছ, 1 আঁঠু করে জল রাস্তার উপরে। দুদিকে মাঠ আসে, মাঠ পুরো ডুবা, ঠিক আছে। এই রাস্তাতে নাড়াজল যাওয়া যায়, পাশে মনোহরপুর, ভাগরতপুর, চৌকা। এই রাস্তাটা রাধানগর থেকে এসছে। এক আঁঠু করে জল। আমাদেরকে আর একটু আগে গিয়ে দেখাচ্ছি কি অবস্থা। মাঠটা পুরো সাদা হয়ে আছে জলে। পুরো মাঠ ধান চাষ করা আছে। এখানটা একটু উঁচু জায়গা বলতে রাস্তার উপর একটু কম জল আছে। তারপরে দেখো সব মাঠ সমান। এপাশে মাঠ পুরো যতদূর দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ পুরো সাদা আর সাদা। আর এপাশেও দেখো পুরো মাঠ সাদা আর সাদা।